And in the far left corner we have Mr. Rohan Dissanayake. Rohan is popularly known in Sri Lanka as Rohan D. He's an advertising professional with 25 years of experience. He started out establishing himself in the newspaper industry as a graphic novel, comic artist, illustrator and a scriptwriter. He's a gifted watercolor portrait artist, supplement designer when he worked for Opali newspapers, Sunday Leader and many other weekly news magazines and publications. Currently he contributes his creativity for Tarunaya newspapers of Vijay newspapers. He's also a freelance creative designer in the field of advertising and designing. Around the block, particularly the history of the comic industry, particularly in Sri Lanka, especially in terms of how the industry was when all of you joined, which is probably 25-30 years ago, the challenges you faced in the industry as young artists back in the day. So, could you perhaps tell us what it was like when you started out? Obviously, I'm sure the industry is a lot different today. And from my conversations with all of you, you've been very receptive to what you see here. But I'm sure things were very different back then. So perhaps, Rohan, why don't you kick off? What was it like? Well, let's start with the gentleman on the far left. Thank you very much for inviting us for this absolutely marvelous event. Because actually, when I came, it was super because this is what we dreamt when we came into the comic scene. And I started my career while I was doing advanced level. And firstly, I was I want to know the technical aspect of how a newspaper is being designed. Then I joined Multiplex and I got myself trained in color separations and pre-production. For 5 years, I did everything, including printing, inking, and then ink management, the negatives, positives. Not like now, no CTP, computer print. It's not like that. You do the artwork, take the negative, retouch, positive, then color separations, 4 colors, dates, so much of work. So when we are drawing, we have to be absolutely careful because what we are doing. The reason is even a pencil mark comes in the negative. But if your drawing goes to a good color separator who has an interest in art, he will retouch it. Otherwise, you will see yourself with the pencil mark on the bit of the face. So that was a very major challenge what I faced because before I joined into the advertising, into the newspaper arena, I knew what's really happening. So I make sure all my drawings are very neat and clean to make life easier for the color separations people. So now it's different. We draw. Then we scan it, we Photoshop and we color it in layers and put the dialogues on Illustrator and make an EPS and give it to the newspaper. So it has come to a very long way. And now I witnessed the previous presentation which was from Sachin was really marvelous. That's really cool and classic. And one day we'll be witnessing you young people. Putting up Sri Lankan flag in the international in comic career. Which is one of my dreams and all of our dreams because when you think about the Sri Lankan comics at the moment, I work for Tarunaya newspaper and this is the 4th year I'm working because I've been doing some British comics for Sunday Leader and Sadhu Ritutuga was there called Guys and Dolls. At that time it was quite popular among the young crowd in the 80s. So I heard about a girl who was suicided herself and trying to find a place to get a human birth. That's in a nutshell. So and I am doing illustrations of the story of Ravana. That's why sometimes I use watercolor illustrations. Sometimes I do it in black and white and underlay Photoshop in the final artworks. So that's in a nutshell what I am doing. In terms of how do you see, were there any differences, Rohan, maybe, did you see any challenges when you joined now? Pretty much, I think Rohan kind of highlighted how, bromide illustration and all that sort of thing took place back in the day.
and nowadays everything is completely digital, right? But obviously for you guys, even though when you see the digital process today, it's almost like a breath of fresh air. It's very new. But I'm sure your conceptual process, your thinking when you go about design or conceptualizing your stories for your comic illustrations, the process is still very much the same, right? So how would you say, if you were to go about when you started back then, is the process still the same, or do you see a difference in the way you work? මම දකිනවා ඒ දවස්වල මම දැක්ක විදිහට මේ ඉලස්ට්‍රේෂන් කරන ආටිස්ට් කෙනෙක් හැටියට ඒකත් එක අද තත්ත්වේ බලනකොට ටිකක් වෙනස්. හැබැයි මේ ඇඟේ තියනවා නම් ආර්ට් කියන දේ, so you can move with the technology easily. So it won't be it won't be that difficult. I can give you some examples. Just see this illustration, George Bush. So when I had to do this for an exhibition in Dubai, digital companies ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම කතා කරලා ඒගොල්ලොන්ට කිව්වා ඒගොල්ලෝ මට කිව්වා මේ ආටිස්ට් කෙනෙක් අපිට මාස්ටර්පීස් එකක් මේ print කරලා පෙන්නන්න ඕන canvas එකක පුළුවන්ද කියලා. Then what I did actually, I took a photograph of George Bush. Photoshop එකේ filters තියෙනවා. ඒවා use කරා නම් you can see the texture equally everywhere. So it gives some sort of artificial look. ඉතින් මම කරේ මේකට මේ Photoshop එකේ තියෙන thumb tool එක අරගෙන අපි oil painting එකක් ඇත්තට කරනවා වගේම pixels මකමක අපව spray කර කර හදුවා. හදලා ඊට පස්සේ මේ shoes background එකට George Bush සපත්තු පාරක් හම්බුණානේ රිපෝටර් කෙනෙක්ගේ. ඒක දුන්නා නිකන් void feeling එක. ඉතින් ඇත්තමම if you have some sort of art in you you can create marvelous things. But without an artist, if you are not an artist, you can't do anything with the technology. Technology is there, but you can do miracles if you are a real artist. This is what I feel. The technology එක තිබුණාට වැඩක් නැහැ අර skills නැත්නම් කියන එක. ඉතින් ඒවට අපිට ගොඩාක් help උනේ අර comic industry එකේ ඇඳපුවා. දැන් සමහරක් වෙලාවට මට මතකයි මම events වලට ගිහිල්ලා caricatures කරන්න තිබුණා. Live. එතකොට you get some different kind of people. සමහරක් අය ඇවිල්ලා නිකන් photography එකට වගේ ඉන්නවා. Then you cannot get anything out of him. ඉතින් මම විහිළු ගන්නවා. මොකද්ද නිකන් ඔයා නිකන් කාටුන් එකක් වගේ කියලා. කියපු ගමන් hina වෙනවා. hina වෙනකොට කට පැත්තකට යනවා. ඇස් පොඩි වෙනවා. Then I can easily capture something. ඉතින් අර මේ හැම දෙයකටම basically මේ ඇඟේ art කියන දෙයක් තියෙනවා නම් technology එකයි හැම එකක් එක්කම help වෙනවා. දැන් ඇත්තටම ඔය මේ car designers ලා ගත්තොත් දැන් car designers ලා before they use the technology, real artist කෙනෙක් ගාවට ගිහින් sketch එකක් ගන්න. sketch එක හරිනම් තමයි then they ask you to technology එක use කරන්න කියලා. හැමදාම දැන් ඩුබායි වලේම creative directors ලාත් මොනවා හරි produce කරනකොට ඉස්සරම අපි ගාවට ඇවිල්ලා කියන්නේ scribble එකක් ගහන්න. මෙන්න මේ area එකට මේක මේ fit වෙනවද කියලා බලන්න. ඒ scribble එක අපිට හරියට ගන්න බැරි වුණොත් then they tell the photographer so it will not work කියලා. ඉතින් ඒ හැම දෙයකටම ඇත්තෙන්ම මේ comic එක උදාරියක් කරලා තියෙනවා. I am not a graduate. ඒ වුණාට මම ගොඩාක් සල්ලි හම්බ කරලා තියෙනවා ඩුබායි වල as an artist. ඉතින් දැන් ඉන්න මේ young generation එකට අවශ්‍යම කරන දෙයක් තමයි ආර්ට් කියන දේ. ඒක නැතුව තමයි ගොඩක් අයට මේ මානසිකව ගොඩක් වෙලා ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරනවා. පැකුම් මේව කරනවා මොනවාද Apple මේව කරනවා iPhone එකේ ඉන්නවා. ඒකේ ඉන්නම හින්දා දැන් ගොඩක් අයට දැන් මගේ ඩෝටර් ගත්තත් එයාට ගොඩක් මානසිකව සමහරක් වෙලාවට කියනවා තාත්ති I just want to go and see a doctor කියලා. ඉතින් අපිට ඒක සර්ප්‍රයිස් එකක්. ඉතින් එතකොට මම ගොඩාක් කියනවා can you just put off this TV ඊට පස්සේ කියනවා මේ ෆෝන් එක අයින් කරන්න
කියලා මම දෙනවා මොනවා හරි draw කරන්න. draw කරලා ඉවරුනාම ඇත්තටම she is very calm and අර cool එකේ ඉන්නවා. ඉතින් මේ ටෙක්නොලොජි එක මේ පොඩි අයට ගොඩක් ඒක අවශ්‍ය වගේම ඕනරේදී misuse කරන්න බෑ. ඒකත් එක්කම තමයිගේ ඇඟේ මේ චිත්‍ර කියන දෙයක් ආර්ට් කියන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් එක්ක මූව් වෙනවා නම් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක හොඳට කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි මම කියන්නේ. ඒ ආර්ට් කියන එක හැමෝටම අවශ්‍යම කරන දෙයක්. මානසික තමන් දුකින් ඉන්න වෙලාවට සතුටින් ඉන්න වෙලාවට හැම දෙයකටම ඇත්තම ආර්ට් අවශ්‍යයි. ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ගමන් කරන්න. කොහොමද? Thank you, Rohan. So I think just to wrap what, or rather surmise what Rohan was saying, which I think he made a very prudent point, is that while the industry should develop his creations and take them to the next level, it is merely a tool that is of no, that does not have a soul to itself unless the artist himself is talented and has an inherent ability to create using an art form. And the abilities we have using computers these days are merely tools to further those creations, but the individual himself or herself must first and foremost be an artist at heart and have an artistic ability. I think which is a very valid point, which also affects us in the advertising realms, which many of us work with. අපි දැන් අහමු ප්‍රශ්නයක් අපේ ජගත් මහත්මයා. 15 විතර තමයි මම දැනගත්තේ මට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මට ඊට කලින් ලංකාව කොමික්ස් ආටිස්ට්ස් හැමෝගෙම ඒක මම ගුරු කොට සැලකුවා. ඊට පස්සේ මම හිතුවා මම ඒක බ්‍රෝවරෙක් ගාවට ගියා. සති දෙකයි ගියේ. අතියට දවසයි තවත් දෙකක් ගියා. දැන් යනකොට මට තේරුණා මම කියන්නේ බ්‍රෝවරෙක් වගේ දවස් දෙකයි ගියේ. ඊට පස්සේ මට තේරුණා මෙයාගේ විතරයි ගන්න පුළුවන්. දවස් දෙකක්ම තේරුණා. ඒ කියන්නේ එයා හරි දක්ෂයෙක්. තවත් එයා වගේ කෙනෙක් වෙන්න. පස්සේ මම කරේ මට හම්බුණා ඒ කාලේ පිටරට අපි යුරෝප් වල සමානවට මනිනවා. යුරෝප් වලින් ලංකාවට මාපු ලොකු දෙයක් තමයි DC කොමික්ස් හරහා මම දැනගත්ත ඇලෙක්ස් රොක්, ඇලෙක්ස් රේමන්ඩ්, එතකොට රෂ්හීඩ්, ඇඩම්ස්, නීල් ඇඩම්ස් මේ අය DC කොමික්ස් වලට ඒ කාලේ 1960 ගණන් වල හදපු අය. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ චිත්‍ර පොඩි පොතකුත් ගෙනාවා මම පස්සේ පෙන්නන්න. මම ඒ වලින් ගත්ත ගොඩක් ඒවා බලලා මම අඳින්න පුරුදු වුණා. එතකොට මටම කියලා ඉන්ටර්නැෂනල් ටෙක්නික් එකකට මට අඳින්න පුළුවන්. ඒක මට පස්සේ කාලෙකදී මට කැමරා ඇන්ගල්, බ්ලැක් ඇන්ඩ් වයිට් කොහොමද බැලන්ස් කරන්නේ? ඒ ඔක්කොම දැනගන්න පුළුවන් වුණා. හේතුව මේ ඒගොල්ලන් ඇතුළත තිබ්බේ ෆොටෝග්‍රාෆ් යූස් කරලා. මම ඒගොල්ලන් බලන් යනදම මට හරියටම මේ ෆියුමන් ෆිගර් එක හරියට එතකන් මට හිතෙනවා මම සෑහෙන සාධාරණයක් කරනවා ෆියුමන් ෆිගර් එකට කියලා. ඒ වගේම මගේ ඇඩ්වර්ටයිසින් ෆීල්ඩ් එකේදී මම දැන් කැමරාමන් මෙහෙම ඉන්නවා. මම කියනවා මෙතන ඉඳලා නෑ මේක නෙමෙයි අර උඩට ගිහින් මේ ඇන්ගල් එක ගන්න කියලා. එතකොට ඒක ගොඩක් වෙලාවට සාර්ථක වෙනවා. හේතුව මම කැමරා ඇන්ගල් එක දන්නවා. පිටරට ගියාම දැන් මම JWT ඉන්දියාවේ ඊළඟට මේ මිස්ටර් රෝහන් ආව ගත්තා මේ පිටරට දෙපාරක් වැඩ කරනකොට අපි ගියාම ක්‍රියේටිව් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ෆිල්ම් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා එහෙම අප කරනවා. මොකද හේතුව ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට අපෙන් ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා තියෙනවා. මෙයාට වුණා මෙයාට ගොඩක් තියෙන අය ඉතින් ඒ වගේ ඇඩ්වර්ටයිසින් ෆීල්ඩ් එකේදී මට සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ට පේජ් එක බැලන්ස් කරගන්න වෙලා ගියාට මට ටක් ගාලා හිතලා මෙතනට දැම්ම මෙහෙම කියලා මට ඒ ලේඅවුට් බැලන්සින් පිච් එක බැලන්ස් කරන්න ලයිට් බැලන්සින් ඒ කියන්නේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ගන්නවා නම් මට කියන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝග්‍රැෆර්ට නෑ මට මේ ලයිට් එක මෙහෙට ගේන්න. ෆොටෝග්‍රැෆර් හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා මට කියලා දෙනවා කොහොමද ඒක. අන්තිමම ආටිස්ට් කෙනෙක් මම මේමයි මම ඉන්ටර්නැෂනල් මැගසින්ස් කරලා බලලා මට ඒකින්ද මේ ලයිට් බැලන්ස් එක ගැන කියන්න පුළුවන්. ඒක මට ගොඩක් පුළුවන් වුණා. දැනටත් මම කරමින් වාදිනවා මේ දැන් මම පේන්ටින්ග්ස් වලට ගිහලා තියෙන්නේ. ඉතින් Artists have given him a very great advantage, especially when he worked abroad in the Middle East, in Dubai, when he worked for some of the ad agencies there, because whilst working with creative directors and with photographers, professional photographers in Dubai,
he would, for example, when dealing with a photographer or a creative director and a storyboard had to be developed, he would tell them, all right, the actor should be placed here, the camera angle should be from this end, and the photographer would ask, oh my gosh, how do you know that? How? Because the assumption is, oh, it's just some, random Sri Lankan who is, has got no knowledge of this sort of thing. And then that's when he reveals, look, I am an artist, I have been a comic illustrator for so many years, that's how I know the angles, the camera angles, and that has proven to be of invaluable use to him and other such artists, even like Rohan, whilst working abroad, because they've been able to give an immense input into their work and hold their craft a lot better for the numerous brands they worked in as well. So I think the summation of it is that the comic roots that they come from still to this day give them a massive advantage in whatever work they do presently. Which brings us to this great gentleman over here. Anura. Anura still continues to be a highly skilled artist and illustrator in Sri Lanka. Anura, අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් Anura මෙදාට වෙනකම් advertising agencies එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා ලංකාවේ. I should also mention that most of these, even we, the organizers of Lanka Comic Con, were not aware of their existence until, I'd say, 4 years ago, when we first actually officially came into contact with them, as Anura is one of the main members of the panel there. The body has a membership of nearly 200, 250? Yeah, about 200 to 250 artists who are all comic illustrators in Sri Lanka. They write and they draw comics from numerous Sri Lankan publications, and even they are not aware of the extent to which the comic industry or the passion for comics has exploded in Sri Lanka here today. So we've actually, through Anura, given them a warm invitation to come for Comic Con this year, today and tomorrow, to see the passion that's evidently displayed there. Anura, අපිට කියන්න පුළුවන්ද දැන් Anura අද මෙතන ඇවිල්ලා මේ මුලින් වතාව Comic Con එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේ තරුණයාලව බලනකොට මෙයාලා හැසිරෙන්න විදිය, මෙයාලා ඇඳලා ඉන්න විදිය අද කොමික් චිත්‍රපට අඳින කෙනෙක් හැටියට අනුරගේ හිතේට මොනවාද දැනෙන්නේ? මම ඇත්තටම පුදුම වුණා. අමාරු මට අනිගහන්තගේ වැඩේට මම දැනගෙන දැන් ඔක්කොම මෑල්ල මෙතන ඉන්නවා. මෑල්ල ඉන්නවත් ඉන්නවා. මට හරි පුදුමයි. මම මෙයාට ස්තුති කරලා ඇයි මට විස්තර කරලම කිව්වේ නැත්තේ කියලා. හරි කොහොම හරි අපි අඳින්න පටන් ගන්න කාලේ මෙච්චර පහසුකම් තිබුණේ නැහැ. මේ වගේ රෙෆරන්සස් තිබුණේ නැහැ. අපි දෙයක් අනුකරණය කරන්න. අපි පටන් ගත්තේ තනියම අපි ඔක්කොම. මේ ආඩියස්ලා තව ගොඩක් අය ඉන්නවා. අපි තනියම තමයි පටන් ගත්තේ. පිටරටින් පොතක් කවුනා රික් කොරිගන් කියලා ඒ කාලේ තිබුණා. දැන් ඒ මම දන්නේ නැහැ ඉතින් සමහරෙන්ද අපි ඒ කාලේ චිත් තමයි පාවිච්චි කරේ. මෙන්න මේ තියෙන පරණ පොත් තමයි අපිට දැන් හම්බුනේ. දැන් වගේ අලුත් printed ඒවා අපිට ආවේ නැහැ. ඕවා ෆලෝ කරලා අපි අපේ තියෙන දක්ෂකමුත් පාවිච්චි කරලා අපි අපේම දෙයක් මේ රෝහන් පිටුවල රෝහන් දසනායක ජගත් කොස්මෝදර මමසාත ඔක්කොම අපේම කියන ටෙක්නික හදාගත්තා. ඒ හදාගෙන අදපු කතාව තමයි අපි රටට දෙන්නේ. අපිට ලොකු මේ රටේ ලොකු තත්ත්වයක් තිබුණා. මේ ඊළඟට අපි චිත්‍ර කතාවේ නවතින්නේ නැතුව අපි හැමෝම වගේ ඇඩ්වර්ටයිසිං ෆීල්ඩ් එකට සම්බන්ධ වුණා. මම වැඩ කරා මේල් එක්ස් එකේ මේ මාස්ටර්ස් ඇඩ්වර්ටයිසිං සහ අන්තිමට JWT එකේ වැඩ කරලා ඒ අත්දැකීම් අරගෙන විශාල වැඩ ප්‍රමාණයක් කරා. මම චිත්‍ර කතා අඳින්න පටන් ගත්තා 1980 මේ දරුවෝ මම හිතන්නේ ඉපදෙන්නේ නැහැ කාලේ මම හිතන්නේ. මෙයාත් පොයි ඉපදෙන්නේ නැති. සහ සම්මත මොකසොරේ නැති. අපි ලොකු කර්තව්‍යයක් කරා ලංකාවේ කොමික් කාට්ටනේ. අද ඔයගොල්ලෝ දකින්න කොමික් ඉන්නේ අපි යන්නේ. මේකට ගොඩක් දුරල. නමුත් අපේ ඇගේ දක්ෂකම් තිබුණා, සිතිවිලි තිබුණා. අපි ඒව උපරිම ප්‍රයෝජන අරගෙන අපි අපේ වැඩේ කරා. ඒ කරන නිසා තමයි අද අපිට මේ දැන් මේ කියපු දේවල් දැක්ක දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ස්තුතියි ආවට ඇහුවට අපි කියන්නේ ඔබතුමාට ස්තුතියි. No internet. That is one of the references these guys, these gentlemen used to inspire themselves and start writing comics. What you're looking at is a comic that is nearly 30 years old. You can see the color faded in that paper and all that sort of thing. So
I mean, for us, it's very simple. We just go to Google, we type DC, Marvel, Image, IDW, whatever you have it, and boom, we've got the pictures right there. We use them as references. Sorry? Hal Williamson, all right. So that's illustrated by Hal Williamson. These gentlemen, this is the way how they had to go and source their inspiration. They had to find a book from somewhere. If they did not have access to it in Sri Lanka, they had to find someone maybe coming from abroad to bring them a comic strip like that. And that's how they pretty much built their careers, looking at comics, of that nature, and then evolving from that on a day-to-day basis. All right, so which brings me to probably the final question for the day. Gentlemen, perhaps a question that I'd like to ask all four of you. How, you come from the past, you're in the present right now, you can see the obvious passion and love for the comic industry here. I believe you've already seen Sachi Leader's Lion-Born comic, the first Sri Lankan comic illustrated by an international company, and Sashi's launched it downstairs. So this has set a precedent in Sri Lanka right now. How do you see the future of the comic industry for Sri Lanka from today moving to the future? How do you see, like an answer, very short answer from each of you? Rohan. මම හිතනවා ඉස්සරහට ගොඩක් හොඳ වෙන්න පුළුවන් කියලා. මොකද කොමික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පටන් අරගෙන මැද හරියට පොඩ්ඩක් අපි කඩාගෙන යනවා. ඒ එක්කම දැන් ආපහු අලුතින් පරම්පරාව පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ආපහු පරණ කියන්නේ දැන් අලුත් ඒවට ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ගේම්ස් වලට පුරුදු වෙලා ආපහු අර කොමික් ස්ටයිල් එකට ආපහු යන ගතියක්. ඉතින් ඒකත් එක්කම මම හිතනවා අපි දැන් අපි ඉගෙනගෙන ආපු දුර එක තැනකින් කඩන් වැටුණා. අපි දැන් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ආයෙ හවුල් වෙලා යන ඉදිරි ගමනත් එක්ක අපිට ඩෙවලොප් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මොකද අර කිව්වාගේ එක කාලයක් තිබුණා ජෙනරේෂන් එකේ දෙමාපියෝම contents and start ඉගෙන ගන්න කියලා. හැබැයි දැන් ඉතින් ඉස්කෝලවල ළමයිට දෙනවානේ ගොඩක් දුරට කම්පියුටර් එකේම වැඩ කරන්න. මේ හෝම්වර්ක් දෙනවා ටීචර්ස්ලා කම්පියුටර් එකේ. ඉතින් ඒ කම්පියුටර් එකත් එක්කම ඒගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා while they are doing their homework පොඩ්ඩක් බ්‍රේක් එකකට ඔන්න ගේම් එකක් ගහනවා. ඒ ගේම් එකට ඉලස්ට්‍රේෂන්ස් හවුල් වෙලා තියෙනවා, කොමික්ස් හවුල් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් ජෙනරේෂන් එක ආපහු කොමික්ස් එක්ක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යන හින්දා දැන් අපි අපේ පැත්තෙන් අපි ඩෙවලොප් කරගෙන ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක බැලන්ස් කරගෙන ගියොත් අපිට හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා කියලා අපි හිතනවා මේ වෙන කන්ට්‍රීස් වල වගේ. එච්චරයි මම කියන්නේ. Now I told everything from heart to and what I feel is the future is going to be great, and with the internet and the availability of references, and even now, those days I can remember when I was drawing Atidek Dawasa, it was about the prehistoric people, and I used to get my friends to give a proof or something like that, with like a dagger, you stay there, then I used to sketch it, but now you take your phone and you take the pics, you have the reference, like that. So with the technology and the technology can boom up your creativity, and when you have the facilities, you feel like you tend to do better things, because next one is going to be much better than the competition is there. When the competition is there, you have to be the best of the best. So the future is going to be definitely great, and we also will be with you. Thank you. Thank you, Rohan. Anura, මොනවාද හිතන්නේ ඉස්සරහට කාලේ ගැන? ඉස්සරහට හැමදේම හොඳ වගේ පේනවා. ඒක දේශපාලන නෙමෙයි රටේ තියෙන තරණයක් සිතුවිලි හැමදේම හොයන්න බලාපොරොත්තු වෙන කාලයනේ. කායකයෝ නළුවෝ ඔක්කොම අලුත් දෙයක් කරන්නේ. කලාකාරයෝ එහෙම කරනවා. ඒක පේනවා. ඒක ලෝභකමක් කියනවා දැන් අපි වයසට එනවා. අපිට ඒක දකින්න හම්බෙන්නේ කියන එක. බොහොම ඉක්මනට වෙනස් කරන්න මේක. අපි ලස්සනට හදන්න ඕනේ. මේ ಜಾති ભેදේ, නාගා ભેදේ, මේ කුලමල ભેද ඔක්කොම අත්හැරලා මේ රට ගොඩක් ඉතල ගෙනන්න පුළුවන් කලාව ඉතිරි තියෙන එක. ඔබලට පුළුවන්. ඔබලා කලාවට ආසන්න මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔබලට මේක පුළුවන් කරන්න. ඒ නිසා මම හිතනවා පුළුවන් කියලා. ඒ මම සිතන දේ
ඇත්ත කරන්න ඕගොල්ලෝ. ස්තුතියි. Change this world for the better, change this country for the better, to be, dispel with all this negativity, corruption, racism, etc. And comics do give you the platform and the power to do that, and it's in our hands to fulfill that. Thank you very much, sir. Lastly, Mr. Kosmodara. Again, අපි කොමික් ආටිස්ට් කෙනෙක් යනකොට හරියට ඇක්ටර් කෙනෙක් යනවා වගේ තමයි ගණන් ගන්න කොහේ හරි ඉතර ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නවා. ලක්ෂ ගාණක් එක පත්තරයක් එක්ක ලක්ෂ ගාණක් විකිනෙනවා. ඊට පස්සේ ඩිජිටල් බලපෑමත් එක්ක මට හිතෙනවා තව ජෙනරේෂන් එක ඇඩ් කරගන්න බැරි වුණා. ඒක ප්‍රශ්නයක්. සෙනඟට මේක ඒ කියන්නේ බලබල නිසා මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් වලට මේක එන්ටර්ටේන් කරන්න මේ පත්තර ගන්න බැරි වුණා. ඒක නිසා ඊළඟ ඔඩියන්ස් එක අපිට මිස් වුණේ හින්දා දැන් පත්තරයක් කරත් කොමික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මැගසින් එකක් කරත් පරණයි තමයි ගන්නේ. දැන් අපි හිතනවා දැන් මේ වැඩ වගේ අරන් අනිත් එක තමයි අපිට ටැප් කරන්න අපි අඩුවෙන්ම ටැප් කරා මේ ඉංග්‍රීසි ඔඩියන්ස් එක අපිට මිස් වුණා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ දෙකත් එකතු කරගෙන ඉස්සරහට මොනවාරි කරගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් අවුරුදු දෙකකට විතර ඉස්සෙල්ලා අපි කතා වුණා මේක කරමුද කියලා. ඉස්සරහට අපි හිතනවා ඒක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේකත් ලොකු වැඩක්. මෙතනදිත් අපිට තේරෙනවා මේ සෑහෙන අපි නොදන්න ක්‍රවුඩ් එකක් මෙතන ඉන්නවා. අනිත් එක තමයි මේගොල්ලන් දැන් මෙතනිත් මේ ගේමින් ක්‍රවුඩ් එකත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් වේද කියන එක තියෙනවා මෙතනදී. ඉතින් ඒ වගේම දැන් අපි දැන් පිටරට බැට්මෑන්, සුපර්මෑන් කොමික්ස් අපි බලනවා. ඒ වගේම ස්ටාර් වෝර්ස් එක ඔක්කොම ෆිල්ම් වලට ගියා. ඒ වගේම මේ මහත්මයාගේ ටෙලි ඩ්‍රාමා වලට කියලා තියෙනවා. ටෙලි ඩ්‍රාමාස් වලට දෙකක් විතර අරන් තියෙනවා යාගේ ස්ටෝරීස්. එතකොට ඒ වගේ අපිටත් මේක පුළුවන් බැරි නැත්තේ නෑ. ඒක නිසා මේ ඉස්සරහට මම හිතනවා ලොකු පොළ දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා රටේ වාතාවරණයත් එක්ක. That about wraps it up, ladies and gentlemen, for this. May I ask, does anyone have any questions that you'd like to address to the panel? Anybody? Questions? You have, all right, go ahead, sir. To the panel, because I probably grew up reading some of your comics. I remember going to the shop once I came overseas, and I'd been exposed to comics there, and there were no comics, but there were these Sinhalese papers, almost serials, where you could get these comics, and a lot of it, that was the Sinhalese version of Conan or Commando. That had been drawn out, and I couldn't actually read them, but I could follow the pictures and I could follow the story. And then all of a sudden, 2 or 3 years later, they just disappeared. So I'd like to say I appreciate all the work that you all have done for the comic industry in Sri Lanka. And my question was, you all mentioned quite a lot about technology and needing to be a true artist. Have you seen technology be more embraced here in Sri Lanka? Because things like Wacom tablets are prohibitively expensive even overseas. And I think in some ways it's a benefit for us because, as you said, you have to be a true artist to develop that skill. Sorry, I'll hand this back to you. Sorry, I couldn't hear. So my question is, do you see technology, the technical aspects of technology replacing true artistry in 3D format, opposed to being actual artists? Thank you very much, sir. Sorry, I didn't catch your name. අපි ඒ දවස්වල චිත්‍රයක් අඳිනකොට පේපර් එක මෙහෙම තියාගෙන ටේබල් එකේ අපි ඩ්‍රෝ කරනවා. ඩ්‍රෝ ආටිස්ට් කෙනෙකුට කියනවා කොන්දේ අමාරුයි. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ටේබල් එක ඇන්ගල් කරන්න ගන්නවා. ඔන්න ඇන්ගල් කරනකොට ටිකක් හොඳයි. ඊට පස්සේ කම්පියුටර් එක ආවා. කම්පියුටර් එකේ අපි මවුස් එක යූස් කරා ඩ්‍රෝ කරන්න. ඒකත් පොඩ්ඩක් අපිට තේරෙනවා පොඩ්ඩක් මේකත් හරියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පෙන් ටූල් එක. දැන් මේගොල්ලෝ ඉඳලා දැන් ඇත්තම ඔය ටෙක්නොලොජි එක ඩිසයින් කරන ක්‍රියේට් කරන ඉස්සර කම්පැනිස් වලින් කරන්නේ ඉස්සරම ඒගොල්ලෝ බලන්නේ ආටිස්ට් කෙනෙක්. ආටිස්ට් කොහොමද මෙයා මේ දේවල් ක්‍රියේට් කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ යාට ඒගොල්ලෝ පෙන් ටූල් එක කරන් පස්සේ ගොඩාක් ආටිස්ට්ලාට උනා ස්ක්‍රීන් එක මෙහෙම තියෙන පැත්තකින් පෙන් ටූල් එක තියෙනවා. ගොඩක් අය මේ නෙට් ප්‍රොබ්ලම් වෙන්න ගත්තා. අඳින්න උනා කොළ එක. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ වැකියුම් සින්තික් එක introduce කරා. වැකියුම් සින්තික් එක ඇවිල්ලා ආපහු අර පේපර් එකේ ගානට මාවත් මෙහෙම බිම තියලා
එකම අඳිනවා. ඒ කියන්නේ පෙන් එකෙන් මෙහෙම ඇඳලා ස්ක්‍රීන් එක බලනවා වගේ නෙමෙයි ඒක ආටිෆිෂල්. මට කියන්න තියෙන්නේ ඇත්තෙන්ම මේ ටෙක්නොලොජි එක කොච්චර ඩිවෙලොප් කරත් ඒක ඩිවෙලොප් කරලා අන්තිමේ දෙන්නේ නේචර් එකෙන් ආපු විදිහටම තමයි. එතන තමයි ටෙක්නොලොජි එක අන්තිමට ඉවර වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආපහු අර නේචර් එකෙන් ක්‍රියේට් වෙච්ච විදිහට මට මතකයි වෙන්නේ අයිගෝසෙක් සාජි අපිට අලුතෙන් GM ඇවිල්ලා කරපු වැඩේ එයා ඔක්කොම ටෙක්නොලොජි එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා හැම පැත්තෙම මේවා කරලා කම්පියුටර්ස් වලට ලින්ක් කරා ෆැක්ස් එක උනත් කම්පියුටර් එකෙන් මේවා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ටිකක් දැනට ස්ටාෆ් ඒගොල්ලෝ හරිම ලෙතාජික් වෙන්න ගත්තා. සමහර අය ඔෆිස් එකේ එපා වෙන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ ආවා එඩ්වඩ් ජෝන්ස් කියලා ඉංග්ලන්ඩ් වලින් සෙන්ට්‍රල් ඉංග්ලන්ඩ් යුරෝප් වලින් ඉඳන් ක්‍රියේටිව් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්. I'm gonna give let them just walk to the copier and take a printout. While they are taking a printout, they're going to check the so it's going to have to start active. Technology when you go to the office, sit in one place and work. I think I'm going to kiss you. Technology real life important. Technology කොච්චර දියුණු වෙලාවත් අන්තිමේට කැරකිලා එන්නේ nature එකෙන් පටන් ගත්ත තැනට තමයි හැබැයි ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක. ඉතින් ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ අන්තිමට මේ විස්තරය. කොහොම ඉස්සෙල්ලා. Thank you, Rohan. Any other questions? One at the back. Okay, hold on. So I have two questions. One, when was the first Sri Lankan comic book released, and who is the first Sri Lankan comic or 60, definitely the artist's name is Mr. G.S. Fernando. He was a veteran comic artist, cartoonist, painter, and a specialist in watercolor. The name of the book was Neela, and it is something like like Tarzan story. It's about a wild, the boy who was lost in the jungle and becoming somebody like Tarzan. I mean, that was one of my first inspiration as a kid. Okay, this is what that was the first. Thank you. Any other questions? Is that a wrap? Okay, so thank you very much, ladies and gentlemen. Can I have a warm round of applause for our panelists here? Gentlemen, thank you very much for being a part of the panel here today. Hope you guys have a wonderful time. Enjoy the rest of Comic Con. Thank you.